Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again in our second video. We like to continue our lesson in the chapter 7. It's about past event. But first of all, I like to say I hope you guys always stay healthy and keep positive. And don't forget to wear your mask whenever you go. And stay away from people in the crowded. And don't forget to wash your hands. Eventually. Okay, we'll like to continue listening chapter 7. It's about past event. You might be curious, what is past event, right? Okay. But first of all, I like to present you an example. What is past event? And here's take a look for this sentence. A long time ago, there was a beautiful woman named Sinta. She lived in the middle of forest with her husband Rama and Laksamana Rama's brother. I like to read once again. A long time ago, there was a beautiful woman named Sinta. She lived in the middle of forest with her husband Rama and Laksamana Rama's brother. And you might be curious, what is it about and what the relevancy with past event, right? Students, tahu gak kamu bahwa semua kisah di masa lalu itu diceritakan dengan menggunakan simple past tense? Yap, simple past tense digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi, kejadian yang diceritakan dimulai dan selesai di masa lalu. Atau simple past tense sometimes called and preterite is used to talk about a completed action in a time before now. You must be curious, right? I like to going to next slide. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan untuk dua kalimat contoh berikut ini. It snowed yesterday. Itu bersalju kemarin. I watched television last night. Saya menonton televisi tadi malam. Keterangan waktu yesterday menunjukkan bahwa kejadian ini telah terjadi kemarin. It snowed yesterday. Ini bersalju kemarin. I watched television last night. Last night menunjukkan bahwa kejadian tersebut sudah selesai tadi malam. Saya menonton TV tadi malam. Dan saya tekankan lagi di sini bahwa simple past tense is used to talk about something that happened in the past. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjut yuk. And here's the pattern atau pola yang digunakan dalam penggunaan simple past tenses. Ada 3. Yang pertama ada positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif ada rumusnya adalah subject plus verb to. Contohnya di sini adalah I studied last night. Saya belajar tadi malam. Yang negatifnya subject plus did not plus verb one. Ingat, verb one kembali ke bentuk kata kerja pertama. I did not study last night. Saya tidak belajar tadi malam. Bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Di sini ada did plus as plus verb one. Did plus subject plus kata kerja pertama. Contohnya ada did I study last night? Apakah saya belajar tadi malam? Dan di sini ada keterangan dalam bentuk simple past tense, penggunaan kata kerja bentuk lampau berlaku untuk semua objek. Jadi, apapun objeknya tetap menggunakan kata kerja yang bentuk lampau. Kita lanjut yuk. And here's the verb of time atau keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. They are a minute ago, 1 hour ago, last night, this morning, yesterday, last week, last month, last year, 2 years ago, dan banyak sebagainya. Ada 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, ada tadi malam, tadi pagi, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, atau 2 tahun yang lalu. Dan masih banyak lagi.
Oh yeah, they are two kinds of sentence. They are a verbal sentence, or is a sentence which needs a verb, usually consists of a verb, subject, object, or other real pairs. Atau kata kerja bentuk verb, atau kalimat verbal. Biasanya kalimat tersebut terdiri dari subjek dan verb. Karena verbal sentence membutuhkan kata kerja di dalamnya. Yang kedua ada nominal sentence. Is a sentence consisting of a subject and complement without linking verb. Contohnya ada as a very interesting Joe's book. Berbeda dengan verbal sentence, nominal sentence hanya menggunakan subjek dan complement atau kalimat pelengkap. And here's the example of verbal sentence. Yang pertama ada kalimat positif untuk penggunaan regular verb. Contohnya, rumusnya ada subject plus verb plus ed atau kata kerja ditambah dengan kata ed belakangnya. Contoh, she finished her work at 9 o'clock. Dia menyelesaikan pekerjaannya jam 9 tepat. Dan di nominal sentence-nya kalimat positifnya dengan rumus subject plus was plus or were. Kita lihat perbedaannya di sini ya. Untuk verbal sentence, rumusnya adalah subject plus verb plus ed. Sedangkan nominal sentence-nya hanya menggunakan subject plus was or were. Contohnya, I was a history teacher before. Saya adalah seorang guru sejarah sebelumnya. Kita lanjut? Yuk lanjut. Verbal, kita lihat rumusnya ada subject plus verb to. Dengan contoh, we gave her a beautiful birthday cake for her party. Dan nominal sentence-nya ada untuk kalimat negatif adalah subject plus was plus were plus not. Contohnya, I was not a history teacher before. Dan selanjutnya ada verbal sentence untuk kalimat negatif untuk regular verb. Rumusnya ada subject plus did plus not plus infinitive without to. Contoh, she did not finish her work at 9. Dia tidak menyelesaikan pekerjaannya jam 9. Untuk kalimat negatif untuk irregular verbnya, subject plus did not plus infinitive without to. Contoh, we did not give her a beautiful cake for her party. Sudah jelas sampai di sini? Kita lanjut ke nominal sentence yuk. Kalimat tanya untuk nominal sentence menggunakan rumus was, were, plus subject. Contoh, was I a history teacher before? Apakah saya seorang guru sejarah sebelumnya? Nah, di sini ada catatan. Was digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Sedangkan were digunakan untuk you, we, they, and plural subject. Ingat, saya tekankan sekali lagi, was digunakan untuk subjek I, she, he, and it. Sedangkan were digunakan untuk you, we, they, and plural subject. And here's the last. For verbal sentence, kalimat tanya untuk regular verbnya menggunakan rumus did plus subject plus infinitive without to. Did she finish her work at 9 o'clock? Dan kalimat tanya untuk irregular verbnya did plus subject plus infinitive without to. Contoh, did we give her a beautiful cake for her birthday? Nah, setelah penjelasan tadi, saya akan memberikan satu aja latihan soal supaya kalian paham apa sih ini maksud dengan past event dan simple past tense. And here's the exercise. Once upon a time in a mountain, he made their blah blah blah, white snake and beautiful snake with a magical power. White snake blah 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 into a very beautiful bird named by Susan or Lady White. Black snake also blah 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 a lovely nymph named Slow King. And pertanyaannya, complete this following sentence with simple past tense. A, or changes becomes. B, were change become. C, was change became. D, is change became. E, were change became. Dan jawabannya, iya betul, jawabannya adalah B. Kenapa ya jawabannya B? Karena jawaban yang paling tepat adalah B. Were digunakan untuk plural dan verb pas dari change adalah changed atau regular verbnya. Dan become adalah became saat dia menjadi
Kata kerja bentuk kedua atau irregular verb. Jadi once upon a time in the mountain Imei there were white snake and black snake with magical power. White snake changed into a very beautiful girl named Bei Zuzang or Lady White. Black snake also became a lovely maid named Xiao Qing. Jadi sudah paham ya sampai contoh di situ? Okay, that's all done for our second video and talking about simple past tense, and I hope you guys understand what I've been explaining that. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.